בוקר טוב, הגוטבוך. שבוע טוב, בוקר טוב. אוקיי, התפללת בקייסל מערבי. אני ראית שאתה היית בוויפ, קיבלת את המקום. יפה מאוד. ויפ. כן. אז אני לא... That's the way we like to start the week. אז אני לא מבין. אתה, מתי היית בנתניה? אתה לא מוויפ? אני לא מוויפ, בדיוק. אני מניו יורק. English to רגע. English to אתה, צבי. What's that? You said you're מבין. That's right, אני מבין. תשמע, אתה היית בשבת בנתניה? You were in Netanya and you just... Yeah. And you drove... Yeah. And you drove back Motzei Shabbos? Yeah, I went to sleep at about 1:30. Oh boy, okay, so you're... Kamoni, I'm without any sleep. Oh, I'm sorry. It's to me still nighttime. But אנחנו בסדר. היום... I'm not going today. I'm going to be with you all the way home because I'm not going to Gansachar. I must go home and sleep a little Back to sleep. I don't blame you. Was Elchanan there? No, I really have to call him and see where he is. Okay. היום 32 יום שהם. You look behind me. You know what? Oh, where is it? Let me zoom in. 32 days. Lev, that's it. The heart. That's it. The heart. Levi b'mizrach. Yes, you were. Once we get underneath 30, then we're homeward bound. Homeward bound. Okay. Homeward bound. אנחנו ביוד תמוז, אנחנו מתקרבים לדרי ווכן. אנחנו לפיר ווכן, אז דרי ווכן is nont. We're getting close to the 3 weeks. Rab Shlomo Aaron Wertheimer, it's the yard site today. Yisrael Yaakov ben Yom Tov Al-Ghazi, yard site today. And Eliezer ben Tzvi Horowitz Alevi. We will talk about all of them. Again, it is my unfortunate position to start this year with 2 notifications that we received Erev Shabbos. Yair Eliyahu ben Shasrei Me'ezer Nafal B'Tzafon Ritzuot Azah, and Asaf Zamir ben Shasrei from Dimona Nafal B'Darom Ritzuot Azah B'Chan Yunis Nun Tet Neged Tank. אז אנחנו, דאבוני, אנחנו נמצאים כבר 883. מאז התחלת המלחמה נפלו. השם ינקום דמם. אני רוצה לאחל רפואה שלמה לארן לייב בן חי טובה. אני שמעתי ממישהו שהוא צריך באמת להמשיך, כל האלו צריכים להמשיך, אבל we have to give a more intense Tehillim for Aryeh Leib, Nisim ben Ofra, Michal ben Ami Sora, Pesach Yosef ben Hinda, Aaron Tzvi ben Nechama, Binyamin ben Daniel, Daniela Margulis, Barak ben Tamar, Chaim Daniel ben Hodaya, Yisrael ben Inbal Esther, Asher Ruth Pat Rivka, Pinchas Daniel ben Sora, Yair ben Rachelea, and Moshe ben Friedalea, Refuah Shlema B'Korav, Zivug, Shalom ben Bela, Yehudis Baschina Rachel, Yaakov ben Rus, Yisrael, Nisim ben Rachel, and many others in Ashir. They should all have a Yeshua B'Korov. Now, we just finished, we don't finish, we just, Motzoi, we had the Hana, the Shabbos Kodesh, but when it comes to Kabbalah Shabbos, we start with Perek Tzadik Hey. Here we go. הוא מלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ, ותועפות הרים לו, אשר לא הים והוא עשהו, ויבש את ידיו יצרו, בואו נשתחווה ונכרע
לפני אדוני עושנו, כי כי הוא הוא אלוהינו, ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו. היום אם בקולו תשמעו, אל תחשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, וחנוני גם ראו פעולי, 40 שנה, אחות בדור, אמר עמדו על לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. אחינו כל בית ישראל All base Yisrael. אחינו כל All base Yisrael. הנשונים בצרה בצרה ובש עומדים בין בים ובין ביבשה עמך גם ירחם עליהם יוציאם מצרה לרווחה ומפל עלייה ומשיב לגאולה השתר והעובד מן קריב ונאמר אמן. האם הספקת לריקוד היום? היית בוויפ? הספקת לריקוד? אני הספקתי היום את הריקוד, כן. או, יישר כוח. The Rikud is given 43. Wow. Wow. 43. 43. Yeah. Ich hab gekommen vier und in 30, no, in 40. Drei Minuten früher. 3 Minuten früher. Ich hab gesingt. Ich hab nicht getanzt. Ich hab gesingt. Für was? 1 Minute. 1 Minute. Verstehe. Für was? Ich hab gewann Allein, נכון? allein. Yeah. Du weißt, was das ist. Du weißt, was I know what it's like. Sachmal ist. Yeah, I know. Gewesen. But Ja. Amo, als zingt allein, kommt einer und will machen einen Tanz. Also ist gewähnt nach ihm. Mir zu Shem, bei dir euchet. And I dance, one of these days you'll see me dancing with you. You know Oh, what 32 happened? You know more what days. happened today? What, sorry? Today, I came to the Kaisel and I had a lot of coins in the kupa. So I looked over and I thought I saw David standing there. I said, wonderful. So I emptied out the kupa and I made, shek shkalim and chatzayim and a few this and a few that. I put together 100 shekel to go over to get Wow. 100 shekel star from David. I walk over to the bima, he's not there. Oi. It Oi. wasn't him. Oh It wasn't him. I no. couldn't believe it. Somebody I will look carried like it this. over in my hands, like I couldn't. It was just careful it wasn't falling out between my fingers. And I get over to the bib and he's not there. No. Oi. Was Kimiton? That's- So I turn around, I go back to my thing, and I said, you know what? I'll put it. I had a sakit. I'll put even though it was a berbuvia, I knew there was 100 shekel. I'll put it in I had a little baggie. So I put it in the baggie, and I sat down, and I started to say, karbanos. All of a sudden, somebody comes over to me and says, can you change 100 Wow. shekel? Hashem took care of you. I said, Wow. well, as a matter of fact, I can. I just took out the bag and gave him the. Wow. the check. Wow. I said it's all mixed up. I said, is this? He goes, that's fine. Just You see Wow. that? Yeah. Baruch Hashem, the Ka- Abishah took care of Kama you. shluchim lamakom. Wow. Okay. That's an incredible Actually, story. Then after that, אחרי זה, אז מישהו בא פתאום, אני ישבתי במקום, מישהו בא ותוחף
לתוך היד שלי שטר. Okay. אני לא יודע מה זה היה, אולי $5, משהו כזה. he's like pushing it into my hand. אז הסתכלתי למעלה, ואז הוא אומר, בואי, סליחה, and he takes it out of my hand. He thought it was someone else. He thought he was giving it to Michael, to Shapiro. Shapiro. Oh, wow. So he takes it out of my hand and he says, oh, I'm so sorry, and he goes over and he gives it to Shapiro. I was wondering if my hand is a chotzer, and you have a Kenyan chotzer, if once he puts it in my hand, if he's allowed to take it out. Oh, Well, there's a good answer. Shiloh. No, there's a good answer to that. When he tries to grab it, you just close your hand and don't let him take it out. Then it becomes No, it comes your yard. It comes a yard. Is there a Kenyan chotzer? Uh-huh. As a person that if I put something in your chotzer to be magnet to you, and then I realize I made a mistake, can I take out the chayfetz from your chotzer? So that's an interesting shaila, because is it the fiach havana? If they know it was mamish a ta'us and he put it into your chotzer, but he didn't really mean to give it to you, he meant to give to someone else. He gave it to ta'us. Yeah, but he put it in my chotzer. Yeah, the question is, how much time does he have? Shalom Aleichem Rebbe Amora, before he could be have charata. Is there such a thing as charata? Or once it's in the chotzer, it's mukne. But I think you need, machshava. Listen, Shmayahu, zeh she'ela b'halacha, ulai tuchal lahzor lanu. I Okay? was just going to say, why don't you ask a Shiloh? Okay, we're going to ask a shaila right over here. Anyway, Mistoma, since it's toes. it was a toes. Yeah, he didn't have in mind. So, But the question, what you're asking really is, even it is the chotzer koina, if someone, it goes into his rishus, are you able, Right. it's already, could you take it out of the rishus? You Right, need rishus to right. take it out. And say, excuse me, I Yeah. made a mistake. And I said, Right. losers, weepers, or something like that. Anyway, Finders, keepers, losers, Finders. weepers. keepers, losers, weepers. okay. Reb Shlomo Aaron Wertheimer. Reb Shlomo Aaron ben Yaakov Wertheimer nolad ב-1866 ליד פרסבורג בהונגריה, ונפטר בי' תמוז שזה היום ב-1935. היה מצאצאיו של הנדבם רב שמשון wertheimer, שנפטר בווינה ב-1724. למד בוורמס ובפרנקפורט על מיין, והיה היהודי הגרמני העשיר ביותר באותה תקופה. עזר רבות לקיסר ליאופולד הראשון, שהעניק לו התואר רב מדינת הונגריה. היה תלמיד חכם עצום, ונכדו רב יצחק wertheimer היה אב בית דין wertheim. I wonder, Wertheimer, okay. Can they see you? Yes, they can see me. Rabbi Yaakov Aviv של רב שלמה אהרן היה תלמידו של כסף ספר. הם עלו לארץ ישראל בשנת 1872 והתיישבו בירושלים. רב שלמה אהרן נתייתם מאביו כבן 9 שנה, והגביר רב טוביה גדליה פריינד לקח אותו לביתו. מגיל בר מצווה למד בישיבות שונות בשקידה עצומה, במיוחד למד בישיבת בית אל, אצל גדולי חכמי הספרדים המקובלים. כבר כילד מתפרסם כעילוי, ואז כבר התחיל לכתוב חידושי תורה בהלכה בגדה. כשהיה בן י"ח שנה נשא את ביתו של החסיד ירושלמי רב נסנאל הלוי רייזמן. כנדוניה קיבל ש"ס ורשה, וזה היה מאורע גדול בחייו. In those days, That's an adunya. that That's was a. Let me ask you. Let me ask you. That's an adunya dane. Nunya Dane, as they say. May I ask you, did you get a shas when you were a chassan? Yes, I got my shver bought me a very nice shas. It was popular in those years, the Dublin shas. Okay. Irish. You know the Dublin? No, Remember the Dublin shas? No, I don't know. It was a shas. It was published in Dublin,
and it had a very nice, actually had like a leather bound. It was very, very nice. So I had a shas, and Baruch Hashem, I could tell you that every page has been opened. In other words, sometimes you get a chus. If you have sometimes a chus and shas, and it's there during the entire marriage, and it's untouched. But the Baruch Hashem, I was zocha to actually open it up and to learn from it. Minu Urav, I think. Minu Av Gila Rab Shlomo Aaron Chibab Yuchedet Legilui Kadmonios Lefaneach Kisvei Yad Rishonim. How do you like that? He actually was able to decipher manuscripts. Haya Gaon Muflam Baki Bechol Chedrei HaTorah Migdolei Chachmei Yerushalayim Haya Tzanua V'Sanei Pirsum Kihilot Rabot V'Gdolot Hitziolot Kisei Rabbanut Achu Edif Yishaer Be'eretz Ba'aretz Lichiot Chayei Oni. I don't understand. You never did your Yiddish Tehillim. Oh, you're right. B'Yerushalayim al pnei hashef abanecha. Hu chai al dmei achuluka shehuksuvu lo v'chasach b'forson hadala v'rachash v'zeh achrei zeh ktavim shonim. I don't understand. We thought Wertheimer was a rich guy, and now all of a sudden I found he was a poor guy. So I'm a little confused. But anyway, you are absolutely right. L'chu naranana l'Hashem kumt lomar dinin Zingen zum Ebersten, wenn Mashiach wird kommen, wollen die Jiden das sagen einer zum anderen, Noria, Lemer, Schallen, Leuben, Heuch. Schallen is, let's sing, praise loudly. Letzur Yeshenu, zu dem stark Gott unser Helfer. Okay, that's my Yiddish. No. Noria Litzori Shenu Hama Fana Okay, I told you we're Makabel Shabbos, even Matzoy Shabbos. It's a good thing. We don't want to say. You're even later than Amshanov already was Makabel Shabbos already. For me, listen. Listen, they say Malava Malka is good until Wednesday, till Tuesday. So we're both being mishtatev. Min Urav Gila Rab Shlomo Aaron Chibam Yuchedet Legiloi Amarnu. Rab Shlomo Aaron Hayori Shon Shigala B'Shnat 1891 Et HaGniza B'Kahir. He's the one who supposedly found the Gniza. Aval Abayim Achrav Lo Yizkiroto. Rab Shlomo Aaron Hitpis B'Shloshim Svarim B'Hagonim Rishonim. Gam Chiber Svarim B'Atzmo. Kmo Bir Shemos and Yerdofim Shebetanach. How do you like synonyms in the Tanakh? Lashon Chasidim, who wrote the Sefer Chasidim. Shelo Shlomo, Shelo Shetruas, Beis Cholokim, Darko Shel Torah Klolim, Yesodim, Sodas Bahalacha Bagoda. Beis Medrashus, Leket Medrash, Avodas Alev. Betchila Sifra Be'er Shemas and Erdofish B'Tanach Be'erech, each one had a certain word or a value. Horeh. Masbir at Shorish B'Mila. Hora also who Hirayon. So the word Hora comes from pregnancy. Sheshro Har, which comes from a mountain. Aki Betin Aisha Be'eser Yona Gavo V'Ola Kahar. Because the stomach of a woman who's pregnant is like a mountain. V'hu Nemar Al-Av V'Ala-Ein. We're talking about the Horim. Horim are the parents. Kamo Gavora Shel B'Chos Yore. Ba'avur Hiriyon Ha'im V'Nitinos HaHiriyon Me'av. Okay, so it's interesting how for etymology, Shorish Hamilim, he found that Hora, the parent, comes from the Har Hiriyon. Now we go over to the second
yard site for the day, Yisrael Yaakov ben Yom Tov Al-Ghazi. נולד ב-1680 ונפטר ב-1756, נולד באזמיר, that's Turkey. ב-1735 עלה לארץ ישראל, למד בישיבת מקובלים בית אל. You see that? Both of them, I wonder if they learned, no, he was earlier. They both learned in the same yeshiva, Beit El, Wertheimer and Al-Ghazi. Yeshiva Neve Shalom Brit Avraham. ב-1755 הוכתר הראשון לציון. Did you know that Rabbi Yisrael Al-Ghazi was a Rishon LeZion in 1755? הוא היה מחבר שלמי ציבור, שלמי מגילה, ארעה דרבנן, נאות יעקב, קהילות יעקב, מענה לשון, שארית יעקב, עטרת יעקב, שמע יעקב, חוג, השון, מגיד בריץ לקח גילו תלמידה. אליעזר, היום זה גם כן יורצייט אליעזר בן צבי הורוביץ, הלוי, שנפטר ב-1843, היה נכד של יעקב יצחק הורוביץ, the חוזה מלובלין. He was the grandson of the חוזה מלובלין, תלמיד מובהק מהסבא קדישה רוג'יץ. בנו חיים שמואל היה מייסד חסידוס צ'צ'ן. Okay, that's it for the yahrzeits today, and you're still with me, Tzvi, so we can actually begin the end, or the end of the beginning. And what's the end? We're at the Sof Chasimas HaSefer. We're at the epilogue. And we're at, for the Shmiras Haloshon, Chelik Sheni, the end of the Chasimas HaSefer, and we're starting with Perik Aleph of the Chasimas HaSefer. His Oros Gadol Tfilas B'tzibur. The Chofetz Chaim wants everybody to, I heard someone today mentioned to me, I asked him, where did you daven? He told me in the yeshiva's the basement. So I didn't chop, but then I found out he davened at home in the basement. So I told him, we refer to that Yeshua Shmirat. But the Chofetz Chaim was not happy about that. Hine bavonosam rabim hechelo noshim b'zmanei. We refer to that as Chovavei Shena. Anoshim b'zmanenu lifrotz hanaga akdosha shaisa ad kol keitzel uma Yisrael's. Already in the Chofetz Chaim's time, people he felt were poretz geder. Hamona am kulo afilu misha lo zachal limud Torah. Al kol panim tachsis etfila ba'ofen yosef kadosh aya etzel hamon kulo. He said, listen, people who neglected learning Torah, at least they knew that tefillah was very important. That was it in the good old days. But people who went to daven b'tzibur would inevitably stick around and learn mishnayos after the tefillah. Aval bavonoseinu rabim kayom. His gaber hayetzer ma'od, he's bemoaning the fact that in his days there were many shemilvat shemischazik levat limud Torah b'nei Yisrael. Not only did they not learn, hein legedolim hektanim afilu mitikon shel rabim shehel apir miyokam ma'od ki yadua. Even young children were not learning. Od hu mischazik ma'at ma'at b'hadraga levatel gam mitzvot tefillah. But a person starts off by not learning, and then eventually it's that slippery slope. Eventually, chas v'sholem, they neglect tefillah and tefillin. Kodem kol, mifatehu, shemitnei tirdosov lo yelech labeis medrash. The Yetzer Hara says, listen, you got so much to do, you don't have time, you can't go to the Beis Medrash, and you can't lispalel mincha ma'ariv b'kviyas. And you know what? You don't have time, you don't have the opportunity to daven mincha ma'ariv. I have to tell you that Baruch Hashem, I was zocheh when I was in Chambers during my tenure, that I was able to set up a minyan for mincha. I did not publicize it
because we used the courts, and I didn't want to, people to raise questions. But I had a regular minyan, and I had certain judges who attended my minyan who didn't daven regularly, so their only tefillah bayom was mincha, which was interesting. So I had. Well, they were grateful for it. That Yes, and those who had yard site, we accommodated them. I even had Pesach's crone come to give us shmooze for us one time to visit us in the courthouse. Rak lefurakim. So once they stopped going to daven b'tzibur, so then they said, you know what? It's okay. Even if he had the opportunity to go to daven, he became lazy. Even though he belonged to chaburas that learned Chaya Adam or Ein Yaakov, so he dropped out. Not only did he neglect his learning, he neglected Shachris. He said, you know what? I'll go to daven, but I'll only come Monday and Thursday to listen to the Torah. Again, he said, it's so important. So it's not so important. We're almost finished 3. And then he would land up only going on Shabbos 1 day a week. Eventually he stopped going Shabbos. Only for Shabbos Rosh Chodesh. When the Chazan would give his incantorial. Then he would neglect the tefillin. I'm finishing. Shehi hapir shal shrenu l'klal dvarim. Hayetzer mischazik litol me'am Yisrael kol hodo v'hador. The Yetzer Hara, if it gets its chance, it takes away the hod v'hadora, nobility and prestige of learning and of davening. And with that, I wish you Hayim Tovim and Schlaf gesund. Schlaf gesund. I want to tell you something. Do you have another minute? Yes, of course. So I was in Tzanz for Shabbos. הייתי בצאנז, והם מתפללים רבינו תם מערב במוצאי שבס, וקצת זמן לפני זה, אז יש שם קבוצה של צאנז החסידים שהם עושים טיש. שלשודס. עושים טיש לשלשודס. ואז בסוף הרבע שעה לפני שמברכים, אחד מהם הוא נותן הדרושה. אז גוון דורטן אין אלטה ייד, אז hab gekannt de Chef Chaim, de Zanzer Rebbe. Hat gesagt, hat gedarshent. Ich will sagen, als Baruch Hashem, als ich hab verstanden, ha? De Yiddish, ha? Verstanden, Yiddish, ja, Yiddish. Ich hab gewinnt, als ich freilich zufrieden, ja. als ich hab verstanden. Als verstanden. Als ein Wort, was ich hab gehört, ich will übersagen, es ist eine schöne Sache. hat gesagt, בשם הערבי נחל, אני חושב, סניף הערבי נחל, שם רב זושה. אמר das ist aber bewusste Sache, als ein Mensch will tun eine Mitzvah, als tracht zu tun die Mitzvah, aber der Meister nicht gekannt machen die Mitzvah, מצרף מחשוב למעשה. כן, אז bewusste Sache, שזה הקדוש ברוך הוא מצרף מחשוב טוב למעשה. עכשיו, זה noch bewusste Sache, das meint nicht, als eins ist nur getracht von sein Bett,
אז will davenen, ואז nachdem geht schlafen, אז auf das mir sagt nicht, dass מצריך מחשוב טוב על המעשה. אבל... המעשה צריך מדפן... מח, השתדלוס. ההשתדלוס. השתדלוס, הכל, ואז בסוף, אז זה nicht מקיים sein, es was gemeton, aber הקדוש ברוך הוא מצריך מחשוב על המעשה. hat gesagt anderes, sagt eine neue Sache. Ist da einzige אז באמת וילט תורן המצווה, hat die Machshove zu tun המצווה, aber זה geht nicht, למעשה hat sich Zeichen gewinnt zu tun der Mitzvah. Ist da ein anderes, wenn der andere ist, tun die Mitzvah. Aber was? Tun die Mitzvah ohne Leib. ohne Kavana, ohne Machshove. סתם. אתה מצווה, אתה עושה מצווה, אבל das ist eine Mitzvah ohne Herz, ohne Kavane. Was ist eine Mitzvah? Es steht in dem Sefer, als das meint, הקדוש ברוך הוא מצד כמו שאומר, הקדוש ברוך הוא לוקח את המחשבה של זה שאת גבילת על המצווה, והמעשה של זה שיש גיטון למצווה, אבל und Kavana, das mit Zarech Yachad. Die zwei Sachen, zwei Menschen, nicht derselbe Mensch, zwei Menschen. Ja. Das ist es. Also, Achenu kol beis Yisrael. Achenu kol beis Yisrael. רגע, ich will fragen, ob so, als einer nimmt rein a Star in dein Hand und Kavana, als heißt das mit Zaref einer zu einem anderen soll sein mit Kavana. I forget it. I tried to zustell. I don't know, nicht der gute zustell. Anyway, ich erkläre von dem Wort und von dem jüdischen Wort. Ich hab nicht gefragt euch, was hat getan mit ein jüdischen Wörter. Der Jüdisch ist nicht gewinnt, es ist nicht gefährlich. Es gewinnt sehr... Es gewinnt gut. Aber ich verstehe, ich habe gesagt, as dein homework, your studies, whether you had anything to tell us. But that's okay, we'll let you go. You told over a Yiddish word, you hear this? The editor says you're Putter Ganuk, whatever that means. Ganuk. Okay. Chaim Tovim. Okay, here we go, we end this year. Okay, Schlaf Gesund. It's a beta. Okay, Shmuah Tovot, Bsorot Tovot, Yom Tov, Kulam, Shavua Tov.